Like this. हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो डिमान्ड सिस्टर युट्युब च्यानलमा। अनि साथीहरू, आज चाहिँ हामी धेरै दिनपछि म चाहिँ आएको छु हाम्रो युट्युब च्यानलमा चाहिँ। अनि आज चाहिँ खानाको मुकबाङ लिएर आएको छु तपाईँहरूको माझमा। अनि मसँग छ अनि चिकन लेग पिस फ्राई गरेको, अनि यो चाहिँ घिउ सिमी हामीसँग छ, यो पनि फ्राई गरेको। अनि यो चाहिँ मैले लामो लामै फ्राई गरेको छु है। अनि मसँग छ सलाडहरू, अनि यहाँ काँक्रो, अनि यहाँ प्याज कागतीहरू छ। अनि मसँग दाल पनि छ, कालो दाल र रातो दाल मिक्स गरेको है। अनि साथीहरू, आज अनि धेरै दिनपछि म आएको छु, तर पनि तपाईँहरूले धेरै माया गरिरहनु भएको छ र अझै पनि तपाईँहरूले अनि माया गरिदिनु हुनेछ भन्ने म आशा राख्दछु तपाईँहरूमा। अनि म चाहिँ अब ढिला नगरिकन अनि खाना सुरु गर्नेछौँ। आज चाहिँ दामी हुनेवाला छ है साथीहरू। प्लिज सबैजनाले हाम्रो भिडियोलाई हेरेर माया गरिदिनु होला है साथीहरू। हामी युट्युब च्यानलमा नयाँ छौँ, तर पनि सबैजनाले माया गर्दै आइरहनु भएको छ र आउने दिनहरूमा पनि अझै माया पाउने छु भन्ने आशा राखेको छौँ है। दामी भयो। एकदम पिरो छ डल्ले चाहिँ। Like this. Yummy.
साथीहरू घिउ सिमी चाहिँ तपाईँहरूले पनि यसरी पकाएर खानु एकदम मिठो हुन्छ। एकदम पिरो डल्ले चाहिँ
भिडियो निस्किरहेको छ साथीहरू एकदम आनन्द आयो पेटलाई शान्ति भयो किनकि बेसरी भोक लागिरहेको थियो एकदम मिठो भएको छ खाना आजको लेग पिसको त साथीहरू कुरै नगरौँ एकदम मिठो भएको थियो अनि खाना पनि त्यस्तै मिठो एकदम मजा आयो अनि साथीहरू आजको खाना चाहिँ अनि सकिएको छ र आजको मुकबाङ भिडियो पनि अनि अन्तिम भइसकेको छ साथीहरू आजको खानाको मुकबाङ भिडियो चाहिँ सकिएको छ र तपाईहरुले यसरी नै सधैँभरि हामीलाई माया गरिरहनु होला अनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि हाम्रो केही अनि त्रुटिहरू भएको छ भने त्यसमा तपाईहरुले सजेसन दिनु होला कमेन्टमा गएर अनि आउँदो दिनहरुमा पनि हामी अर्को नयाँ भिडियोहरू फेरि पनि लिएर आउने नै छौं तपाईहरुको माझमा अनि प्लिज अनि सबैले सपोर्ट गरिदिनु किप सपोर्ट अनि किप लभ अनि यति भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु साथीहरू अनि सबैजनालाई बाइ।